Cá voi dũng cảm nhất còn sống gửi ông Adventure, tôi là Brevicauda, con cá voi dũng mãnh và dũng cảm nhất còn sống. Theo lời khuyên khôn ngoan của bạn tôi, Botonos, tôi quyết định viết thư cho bạn. Người duy nhất trong nước, không khí và đất liền đủ khôn ngoan để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi biết ông Adventure, rất khó để tìm thấy ông. Bởi vì chỉ ai với tâm hồn dũng cảm nhất mới có thể chạm vào bạn. Nhưng tôi tin rằng tôi có nó, vì vậy tôi nghĩ rằng lá thư này sẽ tìm thấy đường đến bạn. Trước đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về tôi và hành trình dũng cảm của tôi. Mặc dù đôi khi Botonos nói rằng đó là quyết định ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Một buổi sáng, khi nước ấm hơn, tôi đi theo đuôi mẹ như mọi khi. Văng đuôi của chúng tôi qua Ấn Độ Dương đến biển Banda. Cô ấy la hét yêu cầu tôi đừng bơi quá xa. Sau đó, cùng với bài hát cằn nhằn của cô ấy, một tiếng ồn lớn làm chúng tôi giật mình và mất tập trung. Rung nước và truyền nỗi kinh hoàng thẳng vào tai tôi. Tôi biết rằng điều đó thường xuyên xảy ra, nhưng nó trở nên dữ dội hơn trong vài mùa giải gần đây. Mẹ luôn nhắc tôi theo sát bà hoặc gì khi có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng khác xa với nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng này không thể kìm được sự tò mò mà ông Alfredi gieo vào tôi. Tôi phải chạy trốn, miễn phí khỏi tất cả các quy tắc do mẹ và dì đưa ra. Một cuộc hành trình của riêng tôi, bạn sẽ không đổ lỗi cho tôi. Tôi thực sự cần đi lang thang trong thế giới rộng lớn hơn. Tôi chắc chắn bị mê hoặc bởi câu chuyện của ông Alfredi về huyền thoại Cachalo, người chiến đấu chống lại vật thể trôi nổi và động vật đất kỳ lạ trên đó. Anh ấy cũng kể cho tôi nghe câu chuyện về cô Blue Bright thanh lịch, cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới một mình và nói thứ ngôn ngữ không ai hiểu được. Anh nói rằng cô Blue Bright là người phụ nữ đích thực nhất mà anh từng thấy. Vì vậy, khi tôi bị thôi thúc muốn dám bắt đầu cuộc hành trình của chính mình, tôi đã bơi theo hướng ngược lại. Khi bơi xa về phía đông, tôi nghe thấy tiếng mẹ than khóc, la mắng, chửi bới và đưa ra hàng nghìn lời hứa, mà tôi biết đó là một cái bẫy để thu hút tôi trở lại. Chỉ một con bê mới gục ngã vì trò lừa đó. Tôi không biết tại sao tất cả các bà mẹ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mua nó. Tôi sẽ lên năm vào mùa đông này. Nó có nghĩa là Sun, một điều hoàn toàn, sớm cho tôi quyền tự nhận mình là một chú cá voi dũng cảm trẻ tuổi 5 tuổi. Vào ngày thứ ba, khi tôi tiếp tục theo dõi về phía đông, tôi gặp một con Nautilus đang lơ lửng với sự không chắc chắn. Vì vậy, tôi hỏi anh ta, liệu anh ta đã từng xem Miss Blue Bright hay chưa? Anh ta trả lời với vẻ mặt vô hồn, nhấn mạnh rằng tôi sẽ tìm được vận may nếu tôi đi du lịch về phía Bắc. Chà, tôi thực sự không muốn tin vào chuyện tào lao của anh ta, nhưng sự lựa chọn của tôi có giới hạn. Tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ khả năng nào xảy ra với chiếc máy xúc lật của mình. Vì vậy, tôi quyết định đi du lịch phía Bắc. Không lâu sau khi tôi bắt đầu bơi về phía Bắc thì gặp Botonos. Anh ấy đang đi du lịch với gia đình và bạn bè lớn của mình. Anh ấy đề nghị cho tôi một người bạn đồng hành ngắn ngày và chỉ cho tôi vị trí tốt nhất để tìm loài nhuyễn thể xung quanh. Botonos là một chàng trai thực sự tốt, anh ấy chỉ đang nói quá nhiều. Tôi không thể hiểu hầu hết các từ của anh ấy. Vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị nói lời từ biệt, một băng nhóm orca bất ngờ xuất hiện. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã từng thấy nó trước đây. Khi tôi còn nhỏ, một nhóm orca đã tấn công tôi, mẹ tôi và dì của tôi. Đó chưa bao giờ là một ngày may mắn để lũ orca gặp được mẹ tôi. Cô ấy rất dữ tợn, cô ấy đã giáng cho chúng một cái tát rất lớn bằng chiếc đuôi khổng lồ của mình và chỉ sau một vài cú tát chúng sẽ bay đi. Nhưng mẹ không có ở đó lúc đó và tôi đang gặp nguy hiểm vô cùng. Đó sẽ là cuộc chiến của riêng tôi. Cheno yêu cầu tôi bơi đi và theo anh ta, nhưng anh ta quá nhanh. Một số orca lớn tuổi hơn đuổi theo bầy của nó, trong khi tôi cố gắng hết sức để bơi khỏi những người còn lại trong băng. Bây giờ tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi đập đuôi xuống nước, ước rằng con sóng tôi tạo ra đủ lớn để khiến chúng bỏ tôi lại một mình, nhưng nó không thành công. Sau đó, tôi tát chúng bằng chiếc dép của mình và chúng cắn tôi vì điều đó. Ngay lúc đó tôi thực sự muốn nguyền rủa Poseidon huyền thoại. Tại sao bạn không cho tôi răng? Ôi, thằng khốn đẫm máu, tôi ước gì tôi có răng. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó dường như là một cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Tôi đã định bỏ cuộc thì một con cá voi già to lớn đã cứu tôi. Anh ta tát tất cả orca như thể nó là một con nhuyễn thể. Phải mất một lúc cuối cùng họ mới bỏ cuộc và bỏ chạy. Tôi bị bầm tím và mệt mỏi nhưng đã sống sót một cách thần kỳ. Cá voi già hỏi tôi liệu tôi có ổn không và tôi nói. Tôi ổn, họ thật khó chịu, tôi đã nói, chú cá voi già cười khúc khích khi phun nước ra khỏi lỗ của mình. Sao cậu lại ở đây một mình vậy nhóc? Tôi không nghĩ rằng bạn đủ lớn để tự mình đi du lịch, anh nói. Chà, tôi không tin rằng mình còn quá trẻ để làm việc này. Đó chỉ là vì gia đình tôi có thân hình nhỏ bé hơn những người anh em họ khác của tôi, phản đối tôi, ồ xin lỗi. Vâng, cảm ơn ngài đã giúp tôi. Nhân tiện tôi là Brevest, và tôi thích được gọi là Mega, nó là Mega giống như cách bạn đề cập đến bầu trời màu cam đó. Anh ấy rất đẹp trai nếu tôi có thể thành thật.
Và xin hãy tha thứ cho tôi, thưa ngài, bao gồm một cuộc trò chuyện không quan trọng giữa tôi và chú cá voi già đẹp trai. Nhưng trải nghiệm đó khiến tôi tự hào về bản thân, cho dù phải chịu muôn vàn vết sẹo, tôi vẫn sống sót khi không có mẹ và dì, chỉ khi tôi có thể. The bravest whale alive. Dear Mr. Adventure, I am Brevicauda, the mightiest and the bravest whale alive. As wise advice given by my buddy, Bottlenose, I decided to write you a letter. The one and only in water, air, and land that wise enough to answer all of my questions. I know, Mr. Adventure, it's hard to find you. Because only one with the bravest soul can touch you, but I believe I have it. So, I think this letter will find its way to you. Before that, let me tell you a story about me and my brave journey. Although sometimes Bottlenose said that it was the stupidest decision I had ever made, one morning, when the water was getting warmer, I followed my mom's tail like always. Splashed our tails across the Indian Ocean to the Banda Sea. She screamed, asked me not to swim too far. Then, along with her nagging song, a loud noise startles and distracts us. Shakes the water and spread the terror straight to my ear. I knew that it often happened, but it became more intense in the last few seasons. Mom always reminded me to follow her or Auntie closely when something like that happened. But far from fear, this terror was unable to hold the curiosity Mr. Alfredi planted in me. I have to run away. Free from all the rules made by Mom and Auntie. A journey of my own. You shall not blame me. I truly need to wander the wider world. I surely enchanted by Mr. Alfredi's story about the legendary old cachalot who fights against the floating object and strange land animals on it. He also told me the story of the elegant Miss Blue Bride, who travels around the world on her own and spoke the language nobody understood. He said that Miss Blue Bride was the most authentic lady he had ever seen. So, as I pushed by the urge to dare myself to begin my very own journey, I swam in the opposite direction. As I swam far to the east, I heard my mom mourning, yelling, cursing, and offer 1,000 promises, which I knew was a trap to lure me back. Only a calf would fall for that trick. I don't know why all mothers think we would buy it. I will be 5 this winter. It means soon. And absolutely soon that gives me a right to claim myself as a 5-year-old, young brave whale. On day 3, when I kept my track to the east, I met a nautilus, floating with uncertainty. So, I asked him whether he had ever seen Miss Blue Bride or not. He answered with his unsure blank face, insisting that I would find my luck if I traveled to the north. Well, I really didn't want to believe in his crap, but my choice was limited. I wouldn't let any possibility run out of my flipper. So, I decided to travel to the north. It wasn't long after I started to swim to the north when I met Bottlenose. He's traveling with his huge families and friends. He offered me a short travel companion and showed me the best spot to find krill around. Bottlenose was a really nice guy. He's just talking too much. I couldn't understand most of his words. At the time we were about to say our farewell, a gang of orcas suddenly appeared. I knew what would happen. I had seen it before. When I was young, a gang of orcas attacked me, my mom, and my auntie. It was never a lucky day for the orcas to meet my mom. She's so fierce, she's giving them a huge slap with her huge tail, and only after a few slaps, they'd fly away. But Mom wasn't there at that time and I was in tremendous danger. It would be my own fight. Bottlenose asked me to swim away and follow him, but he's too fast. Some older orcas chased his pod, while I tried my best to swim away from the rest of the gang. Now I feel terrible. I slapped my tail to the water, wishing that the wave I made was huge enough to make them leave me alone, but it didn't work. Then I slap them with my flipper and they bite me for it. At that moment I really want to curse the legendary Poseidon. Why didn't you give me teeth? Oh, bloody flipper, I wish I had teeth. I tried my best, but it seems like a never-ending battle. I was about to give up when a huge old whale saved me. He slaps all the orcas like it's a krill. It took a while to finally make them give up and run away. I was bruised and weary, but magically survived.
The old whale asked me if I was all right and I said, I am, they're nasty. I said, the old whale's chuckling while spouting water out of his hole, why are you here all alone, kid? I don't think you are old enough to travel by yourself, he said. Well, I don't believe that I'm too young for this. It's just because my family has a smaller body than my other cousins, protest me. Oh sorry, well, thanks sir for helping me. I am Brev. By the way, and I like to be called Mega, it's Mega like the way you mentioned that orange sky, he was so handsome if I can be honest. And please forgive me sir to include an unimportant conversation between the handsome old whale and me. But that experience made me proud of myself. Even if I have to suffer a plethora of scars. I still survived without mom and auntie. Only if I can.